So see, in the case of group theory, stretching and bending type of changes are recognized with the help of, you can draw its structure. See, for example, if you having this Ab2 type molecule having bent structure, this is SO2. So look at here, see, this distance is your bending mode. This is a one bending type mode. If this distance is changed, then you can write down 0. Otherwise, you can write down 1. This is a one distance. This is for bending. For example, if you want to applying E operation, what happens? This distance is changes or not? What is result of E operation? No change. So no change in this distance. So this one vector, one or this one distance, one type of bending or is remains as it is. That is write down 1. What happens if you are applying C2 operation? This oxygen comes to here, this comes to here. This distance remains as it is, or it may be changed. Remain. It is remains as it is. Similar, if you are applying sigma V, these two oxygen can comes or change their position. So this is remains as it is. This is remains as it is. Okay, and therefore we are write down bending for C2V point group. It's a 111. This is the case for C2V point group. That is we have already taken in previous lecture. You know here. This is bending 111. Okay, now for stretching, what happens? For stretching, you can look at this vector, this parallel vector. One is this vector, another is this vector. Two SO bond is there, this one SO bond and this is second. If you are applying E operation, what happens? Both the SO bond remains as it is because nothing is due in molecule. If you are applying E operation, then what happens? Nothing is due in molecule. Both the SO bond remains as it is. Okay. Now, what's about if you're applying C2 operation? This is vector 1 and this is vector 2. What is result of C2 operation? લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડના જે વેક્ટર્સ છે ચેન્જ થઈ જશે કે એ જ રહેશે? બોલો. સેમ રહેશે કે ચેન્જ થશે? 180 રોટેશન આપો તો 1 નંબરનો વેક્ટર 2 પર જશે કે 2 1 પર આવશે? શું થશે એવું પૂછું? 1 વાળો 2 એ જશે 2 વાળો 1 એ. તો ચેન્જ થયો કે નહીં? હા. બોલો. તો વન ચેન્જ વેક્ટર કેટલા રહેશે? અનચેન્જ એટમ જેમાં પેલામાં 0 રહેતા હતા એમાં અહીંયા આપણે અનચેન્જ વેક્ટર અનચેન્જ એટમ 1 રહેતો તો એમાં અહીંયા 0 આવશે, 1 ઓછું આવે. C2V ની વાત કરીએ છીએ. વોટ્સ અબાઉટ સિગ્મા VXY? એમાં પણ બંને વેક્ટર ચેન્જ થઈ જશે. 1 2 ની જગ્યાએ 2 1 ની જગ્યાએ અનચેન્જ 0 અને આ પ્લેન રહેશો તો બંને વેક્ટર એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આવું જ આપણે NH3 ના કેસમાં જોયું હતું. સી ઇન ધી NH3 H1 H2 and H3. So this is a one bending, this is second bending, this is third bending. This is called A, B and C. What happens if you applying E operation? C
સેમ બધા જ as રહેશે. same જ રહેશે. All three remains as it is. If you give rotation at 120 angle about C3 axis, what happens? C3 થી rotation આપશો તો બે ચેન્જ થઈ જશે, એક સેમ રહેશે. કયા કયા બે ચેન્જ થઈ જશે? ત્રણે ત્રણ ચેન્જ થશે સર. ત્રણે ત્રણ ચેન્જ થશે. આ બધા 120 છે, બધા બોર્ડના પ્લેનમાં કઈ નથી. So all three can change their position. So 0 and shift આવશે. If you applying sigma v, then what happens? તમે આ sigma v apply કરો તો અથવા કોઈ પણ sigma v apply કરશો તો બાકીના બેન એક અનચેન્જ રહેશે, બાકીના કયું અનચેન્જ રહેશે? એક અનચેન્જ રહેશે. એટલે કે જે લાસ્ટ જે બી રિફ્લેક્શન થતું હશે લાસ્ટ બે વાળું એ અનચેન્જ રહેશે, બાકીના ચેન્જ થઈ જશે. If you take any sigma v, then A goes to B, B goes to A, but C નું જે ડિસ્ટન્સ છે એમાં ફક્ત એટમ ચેન્જ થશે. H1B ની જગ્યાએ H3 ની જગ્યાએ H32 ની જગ્યાએ. જો આ પ્લેન લેશો તમે, આ પ્લેન, તો H1 કોની જગ્યાએ જશે? H3 ની જગ્યાએ, 31 ની જગ્યાએ. એટલે આ ડિસ્ટન્સ બદલાશે નહીં, અથવા તો આ વેક્ટર ચેન્જ થશે નહીં. Okay, so in this way you can do so this is the way to find out stretching and bending mode of vibration. Now next very important concept is direct product. How to recognize direct product? So see, in the case of direct product, for any character table, if you want to find out direct product of any symmetry element, then how it is possible? So direct product is nothing but, see, you can do multiplication of any two symmetry operation, that is called direct product. Suppose if you want to calculate A1 cross A1 direct product, or if you want to calculate A1 cross A2 direct product, or whatever is there. Suppose if you want to calculate A1 cross A1, તો A1 નું જ બે વખત એન્ટ્રી લેવાની અને એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. What happens? A1 into A1 એટલે 1 into 1 2 times. કેટલું આવશે કેરેક્ટર? 1 into 1 1 આવશે. પછી again here see it's a 1 1 into 1 that is 1 1 into 1 that is 1 1 into 1 that is 1. આ રિપ્રેઝન્ટેશન કોના જેવું છે ઉપરના ચારમાંથી, અથવા તો કોના મલ્ટિપ્લિકેશન થી કે કોના સમેશન થી આવે છે? એ એનો આન્સર કહેવાય. This is belongs to which type of representation? E ની એન્ટ્રી 1 હોય, C2 1 હોય, સિગ્મા V X Z1 હોય, બધા 1 હોય એવું રિપ્રેઝન્ટેશન A1 છે. And therefore you can say A1 cross A1 is equal to A1. આનો આન્સર આવે. ચાલો નેક્સ્ટ તમારે A1 cross A2 ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે, એટલે કોનું કોનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો? Which two entry are taken for multiplication? A1 and A2. A1 and A2. તો લખાવો જોઈએ, કેટલું આવશે? 1 1 minus 1 minus 1. -1 1 1 minus 1 minus 1 into 1 that is 1. પછી 1 into 1 again 1 minus 1 minus 1. આ રિપ્રેઝન્ટેશન કોના જેવું છે? A2. It's A2.
This is nothing but A2. Next, you go for A1 multiply with B1. What is its answer? 1 minus 1. 1 1 minus minus 1, 1. 1 minus 1. 1 minus 1, then again 1 minus 1. Answer is B1. Answer is B1. Good. So 1, first 1 into 1, 1, minus 1 into 1, again minus 1, 1 into 1, 1, 1 minus 1, minus 1. So answer is B1. That is, you can say A1 cross A1 cross B1 is equal to B1. What's about B1 cross B1? 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Answer 1, is 1, 1. A1. Good. કારણ કે B1 બે વખત લેવાનો છે. So 1 minus 1 into minus 1, again 1. And 1, 1. Answer is again A1. 1. So answer is A1. Good. So B1 cross B1 is equal to A1. What's about B1 cross B2? 1, 1 minus 1 minus 1. Answer is A2. 1, 1. 1, then B1 cross B2, again 1, minus minus plus થઈ જશે. 1 minus 1, that is minus 1, minus 1. minus 1. So answer is B2. આ representation કોના જેવું છે? B2 જેવું. 1 Sir, minus A2. B2 Answer ને A2 A2, જેવું. sir. A2, good. It's A2, good. So we have taken B1 cross B2 is equal to A2. So in this way, you can calculate direct product. The concept of direct product is very, very important. Now, if you given, suppose C3 character table for C3V, and question is asked to find out direct product for C3V. Suppose you want to calculate E cross E, then what happens? In this case, if you want to calculate E cross E direct product. So what is entry of E, 2C3 and 3 sigma V? E બે વખત લેવાના. ચાલો લખાવો entry. 410. 410, good. How it is possible? What is its answer? It is E cross E belongs to direct તો કે entry આવી છે નહીં 410. તો તમારે વિચારવાનું કે સમેશન કરતા કે કોનો સબસ્ટ્રેક્શન કરતા કે કોઈને કોઈનાથી મલ્ટીપ્લાય કરીને સમેશન કરતા અથવા કોઈ રિપ્રેઝન્ટેશનને મલ્ટીપ્લાય કરી અને સબસ્ટ્રેક્શન કરતા એક રીતે મળે છે. પેપરની અંદર 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય, 4 ઓપ્શન ચેક કરી લેવાના. સપોઝ આવા 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય કે ભાઈ 2A1 plus A2, this is one option. Second option A1 plus 2A2. Third option A1 cross plus A2 plus E. તો આવા 4 ઓપ્શન્સ તમારે ચેક કરી લેવાના one by one. બરાબર, આવા કોઈ પણ ઓપ્શન્સ આપ્યા હોય તો you can check it.
તો આપણે હવે બધા ઓપ્શન્સ ચેક કરવાના. જો આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો તો ધીસ ઇઝ 2 2 પછી આ 2 છે એટલે અને એને A2 માં એડ કરશો એટલે 3 થઈ જશે. વી ડોન્ટ વોન્ટ 3, વી વોન્ટ 4 1 0. સો વિચ વન ઇઝ કરેક્ટ? પહેલા તો ની એન્ટ્રી 4 આવે એવું વિચારવાનું આ ઓપ્શનમાંથી. કયો કરેક્ટ છે ઓપ્શન? ડી આવશે. ડી. ડી માં ઈ થી 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો શું થાય? આ A1 એટલે A1 ની એન્ટ્રી 1 છે પ્લસ A2 એની એન્ટ્રી 1 છે પ્લસ 2E એટલે 4. આ તો 6 થઈ ગયા. પેલી એન્ટ્રી આપણે 4 જોઈએ છે, આ તો 6 થઈ જાય છે. A1 પ્લસ A2 પ્લસ 2E કરો તમે આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને સરવાળો. એ આવશે સર. 2 2 4 ને 1 એ આવશે. સર સી હા. આવશે આન્સર. એ બરોબર છે. 2 into 2 2 into 1 2 થાય. A1 into 2 that is called 2 and A2 is also 1, so it's a 3. આ C ઓપ્શન આવશે. ગણતરનો સરવાળો 1 plus 1 plus 2 that is 4. A1 plus A2 plus E આ ઓપ્શન આવશે. So A1 plus A2 plus E કરી જુઓ એટલે ખ્યાલ આવશે. A1 plus A2 plus E આ ત્રણેયના કેરેક્ટરનો સરવાળો. So that is called one plus 1 plus 2 that is 4. 1 plus 1 minus 1 that is 1. 1 minus 1 0 that is 0. So this is correct. So E cross E is below, E cross E is equal to A1 plus A2 plus E. What's about A1 plus? What's about you can say A1 cross A2? So what is the answer of direct product of A1 cross A2? A2. 1 into 1 that is 1. 1 into 1 that is 1. 1 1 minus 1. And 1 1 minus 1. minus Good. 1. 3 sigma V is minus 1. So this belongs to Answer A2. is A2. Sorry. Okay, so fine. A1 cross A2 is equal to A2. In this way, you can predict types of direct product. Now, what represent X and Y, X, Y and Z? Which how many modes are IR active? IR active mode કયા છે? C3B માં A1E. A1 and E. એની માટે શું જોવાનું છે તમારે? X, Y અને Z એન્ટ્રી આવતી હોવા જોવાનું. Z. So A1 and E. How many modes are Raman active? Raman activity માટે X square, Y square, Z square આ બધું જોવાનું. ચલો Raman active mode of vibration કયા કયા આવે? A1 A1 good. Then E. Sorry. E. ના સર એમાં તો એક બી નહીં આવે ને. આ છે જ ને નથી X, Y, Z, Y, Z, X, હા Z. એ જોવાના. તો A1 અને E. This is the component for Raman activity and this is the component for IR activity. Raman માટે છે product. But one thing you can keep in mind, whenever molecule having center of symmetry, whenever molecule having center of symmetry, આ કેસમાં એવું છે જો બધા જ મોડ IR અને A1 અને A2 sorry A1 and E both are IR and Raman active, but A2 is both inactive, IR and Raman inactive. But see molecule having center of symmetry, then none of the mode
modes are both active. That means those mode which is IR active must be Raman inactive, and Raman active must be IR inactive. Suppose molecule having center of symmetry, for example, CO2 molecule or platinum Cl4 D4H point group. In this case, what happens? Those mode which are IR active must be Raman inactive, or Raman active must be IR inactive. બંને મોડ એકી સાથે એક્ટિવ ક્યારેય ન હોઈ શકે. બરોબર? કઈ સિચ્યુએશનમાં? This is very, very important. When molecule having center of inversion I. Okay, if I is present, then none of the mode are both active. IR as well as Raman active. બંને active હોય એવું possible નથી. Okay? Is it clear? Okay? ખ્યાલ આવી ગયો? Now number of vibrational mode. How to calculate number of vibrational modes? Number of vibrational mode is equal to number of vibrational modes for linear molecule is equal to 3n minus 6. Sorry, 3n minus 5. For non-linear molecule, this is the formula 3n minus 6 for intermediate or transition state. This is 3n minus 7, where n is equal to number of atoms. N is equal to number of atoms. So in this way you can calculate, and total mode of vibration or you can say degree of freedom is equal to 3n. For CO2, what happens? CO2 is a linear. How many n is equal to 3 atoms? How many mode of vibrations are possible? 4. 4. That is 9. This formula is used. So 9 minus 5. That is equal to 4. For H2O. Three.
3, good. Three n minus 6 formula is used. That is 9 minus 6, that is 3, in this way. So you can calculate vibrational mode in this way for any molecule. Suppose if you're having ammonia, then the number of atoms are 4. So for ammonia is a non-linear molecule. So you can take n is equal to 4, so it's a 3n minus 6. That is equal to 3 into 4 minus 6 is equal to 6. So in this way you can calculate number of modes of vibration. Is it clear up to here? Okay. So now in this unit, we will going to check previous year questions. Whatever questions is given to you in the form of assignment, so we can check it. Now going to solve the previous year question paper or question bank and make a practice. So these are the 40 questions are given to you. Now what happens in the case of first one? See the question. Six. Yes, first one is number of class presence in the following character table. Class is equal to class. What it means? What is difference between class and group? ક્લાસ જેટલા રિપ્રેઝન્ટેશન હોય એટલા હોય અથવા એ ઉપર લખીને ક્લાસ કહેવાય. 3. 3 આવે બરોબર છે. અહીંયા મેં તમને આપેલું જ છે જો પેલા 5 પોઈન્ટ્સ હતા આમાં સીધી okay here. Number of irreducible representation equal to number of class. એમ ખ્યાલ ના આવે તો અહીંયા એન્ટ્રી જોઈ લેશો તો પણ ખ્યાલ આવશે. અને કોએફિશિયન્ટ નો સમ કરશો so it is equal to order of group. So that is we have already taken. So number of class is equal to this is one class E class. But the next જે છે that is called C3 axis. So C3 axis કેટલા ટાઈપની છે? See C3 axis are already two type, but both the C3 give you same both the C3 give you same type of result. Both the C3 change one atom, and therefore sorry both the C3 change all the atoms, so both the C3 give you similar result. So therefore you can say that it's belongs to same class. C3 belongs into same class. Look at here, both the C3 belongs to into same class, and all this sigma plane will give you same result. One atom remains unshaped. Two atoms can change if you are applying any plane. So all these three planes will have a same type of result. Two atoms remain unchanged and other two can change. So all these three planes belongs to same class. So there are three classes. Full character table is not given, otherwise number of irreducible representation equal to
You can write down the class. So it is 3. See, what is order of group? 6. 6. આ જે ક્લાસ છે એના કોએફિશિયન્ટ નો સમેશન કરવાનો 1 + 2 + 3. So it's a 6. Or you can have a one more options is there. Suppose full character table is given, then do the summation of square of dimension is equal to order of group. આ E નું જે representation છે એને dimension કહેવાય. If you do the square of each representation, each character, and do its summation, so it also give you order of group. What's about third one? Which of the following is a two-dimensional representation? E આવશે એમાં સર. E also good because એમાં બે 2 છે entry. 2 This to is your 4 now. two-dimensional representation. Good. What is direct product A1 cross A2 in this case? What is product of A1 cross A2 in C3V point group? Character table आज use करवान छे A1 cross A2. 1 1 1 -1, that is -1. So what is this answer? What is product of A1 cross A2 એવું પૂછ્યું છે. First entry આવશે 1, A1 cross A2, that is 1. પછી again 1, then -1. A2. એટલે A2 આવે. ખરેખર અહીં કોણ A2 આન્સર આવશે? બટ અહીં સમેશન ના ફોર્મમાં લઈ લેવાનું. જો કંઈ ના આપ્યું તો સમેશન 1 + 1 + -1, that is 1, અથવા તો A2. What is molecular point group of staggered ethane? D3D હશે એમાં. Good. Staggered સાથે diagonal plane. Principal axis is C3 axis. C3 is perpendicular to 3C2, so D is used. Sigma H is not there. Not. Sigma H is not there. So next you check for sigma D. So there is 3 sigma D. So it's a D3D. What is molecular point group of eclipse ethane? D3H. Ethane. Eclipse ethane માં D3H. Yes. Good. In the case of eclipse ethane, there is sigma H. This is your C3 axis. Sigma H. What is molecular point group of alene? D2D. D2D. આપણે કીધું તો diagonal plane આવે એવા D3D. staggered અને alene છે, બરોબર બે જ. D2D, these are the two diagonal plane. What is molecular point group of CO2? D∞H. This principal axis is infinite. And a perpendicular infinite number of C2 છે. So symbol is D infinite and sigma H is there. So it's a D infinite H. What is point group of this shape? Which one is principal axis?
C3. C3 is a principal axis. How many C2? Which are perpendicular to C3? Or you can say, is there C3 is perpendicular to 3C2? No. No. Oh, So symbol use is C. C3H. Next check 1000 horizontal plane. 8000 sir. Yeah, this is your horizontal plane, so it's a sigma H. So point group becomes C3H. What's about in BF3? What is its point group? D3H. D3H. D3H, good. Principal axis is C3, which is perpendicular to 3C2, and plane of your mobile is nothing but, you can say, sigma H. This plane is a sigma H. So C3 is perpendicular to 3C2. The symbol used is D3, and it has sigma H. So point group becomes D3H. What's about in ammonia? It's a trigonal pyramid with a lone pair of electron. Which one is principal axis? C3. C3V. C3, good. Point group become C3B. C3V also, because C3 is not perpendicular to 3C2, so symbol used is C3. There is no sigma H. Plane null is Sakai. But there is a sigma V. 3 sigma V are there. So point group becomes C3V. What's about SF6? Octahedral. Octahedral. It is a class of special point group when principal axis is more than 1 in number. What's about CHCl3? T3V આવશે આમાં વચ્ચેથી C3V. C3V hydrogen, C3 axis passing through H and carbon. This is your C3 હાઇડ્રોજન axis. ક્લોરીન And these are the C3 chlorines are there, Cl1, 2, and 3. So you can have a 3 sigma V, so you can have a point group C3V. Structure is more close to ammonia, similar to ammonia. What's about PCl5? Which one is the principal axis? D. C3. D3 હશે સર C3 કેવી રીતે આવશે? T3 D3. 3 હશે ને Principal axis કઈ છે? C3 કેમાંથી પાસ થશે? Cl2 It is just a trigonal pyramidal shape.
Cl1, CL1, Cl2 and CL2, Cl3 are belongs to one plane. CL3. Cl4 is in front side and Cl5 is in back side. So C3 is passing through Cl4 and Cl5 and phosphorus. Because Cl4 is in front side, તમારા મોબાઈલની આગળની બાજુ છે. Cl5 is in back side. Okay. And how many C2 are there? So there are 3 C2. 3. 3 C2 which are in the plane of board, which are perpendicular to plane of mobile. This is 1 C2. If you give rotation at 180, then Cl1 can change their position to Cl2. Cl4 and 5 can change their position. This is second C2. This is third C2. So there are 3 C2 which are perpendicular to C3 and therefore symbol used is T3. Next check sigma H. And therefore point group is T3H. Sigma H is plane of your mobile. Okay, so the point group become T3H. What's about Mulliken term for this one? Cn છે 1 છે એટલે A આવશે. અહીંયા -1 છે એટલે A1 કે A2? સિગ્મા -1 છે તો A1 લેવાય કે A2? A2. A2 લેવાય. પછી -1 છે તો સિંગલ ડેશ કે ડબલ ડેશ? Double dash. અને I is equal to -1. તો જીરાડ કે અનજીરાડ? અનજીરાડ. જો I1 હોય તો સિમેટ્રિક કહેવાય, -1 હોય તો અનસિમેટ્રિક. So A2U double dash. What's about in this case? Option D આવશે sir. B1U double dash. Cn -1 છે એટલે B is the correct one. Sigma H is 1, so B1. I is -1, so U, and sigma H is 1, so single dash. B1U single dash, option number C. What's about 17? B1G dash. B1G dash, good. Because C -1, so B, here 1, so it is, you can take 1. અને અહીંયા single dash આવશે 1 છે એટલે I1 જે છે એટલે symmetric છે એટલે જીરાટ. What's about 18? B2G double dash. B2G. B2 double dash. B2 ને અહીંયા જીરાટ આવશે જુઓ 1 છે એટલે. અહીંયા બંને -1 છે એટલે અહીંયા -1 છે એટલે B અને અહીંયા -1 છે એટલે B2. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આવશે G અને ડબલ ડેશ આવશે -1 છે એટલે બરાબર. Which of the following molecule possesses point of inversion I? Or you can say center of symmetry. Trans H2O2 માં હશે. Good. There is a I here. Cis માં ન આવે. BF3 માં પણ ન આવે. BF3 માં equal distance atom છે, but this is not there in opposite side. What's about A1 cross A1? A1.
A1 ગુડ હમણાં જ આપણે જોયું હતું. વોટ્સ અબાઉટ A1 ક્રોસ A2? A2. વોટ્સ અબાઉટ E ક્રોસ E? જો આ એવું કહે છે કે A2 ને 2 વડે ગુણી A1 અને E માં એડ કરો. A2 ને A1 ને 2 વડે ગુણી A2 અને E માં એડ કરો, અથવા તો A1 પ્લસ A2 પ્લસ E કરો. કયું આવે? હમણાં જોયું હતું ને આપણે. E ક્રોસ E એટલે 4 1 0 આવતું હતું. એ આ બધાને એડ કરશો ત્યારે આવશે. લાસ્ટ જ કરાયું હતું ને. ચાલો A2 ક્રોસ A2. A1 આવશે. A1. A1. 24. Calculate IR active mode of vibration for cis-1,3 butadiene molecule belongs to C2V point group. આ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડશે. બરાબર, આપણે જે ઓલરેડી તમને કરાવેલ છે એ પ્રમાણે. This one. So your answer become 9A1 plus 3B1 plus 8B2 for cis-1,3 butadiene. 9A1 plus 3B1 plus 8B2. Similar way, in the case of pyridine, you can do calculation. Remember, this is a pyridine. So there are how many atoms? 11 atoms. So this is your C2 axis. So if you do C2 operation, if you do E operation, then all 11 remains unshipped. If you do C2 operation, then nitrogen, carbon and hydrogen, 3 atoms remains unshipped. If you do sigma x, y, then again 3, and sigma x, z, then you can have a 11 unshipped. અને ટ્રેસ લખતા તમને આવડે જ છે. ટ્રેસ એટલે XYZ આવતું એનો સમેશન 1 plus 1 plus 1, that is 3. 1 minus 1 minus 1, that is minus 1. 1 1 minus 1, that is 1. 1 minus 1 1. So 33 minus 3 3 and 11. બરોબર, હવે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ A1, નંબર ઓફ ટાઈમ્સ A2 એ બધા ગણી લેવાના. You will get correct answer. See B1 check કરો આમાં. B1 અહીંયા 5 છે, અહીંયા 5 છે. A2 check કરશો તો 3A2 છે. A2 તો છે જ નહીં. આ યાદ રાખ્યું. 9B2 10B2. ઓછી એન્ટ્રી હોય ને એ ગણવાની. B1 જો બેમાં કોમન છે, 5 P1 બધામાં આવે છે, તો એ કેલ્ક્યુલેટ કરીને કોઈ ફાયદો નહીં થાય. 9B2 પણ બધામાં આવે છે મોટા ભાગે, એમાં પણ બહુ ફાયદો નહીં થાય. A1 જ ગણવા પડશે. નંબર ઓફ ટાઈમ્સ A1 પછી નંબર ઓફ ટાઈમ્સ A2. ચાલો નંબર ઓફ ટાઈમ્સ A1 ગણો તો તમને ખ્યાલ આવે. 33 into 1 into 1, that is 33. ગ્રુપ 4 છે. -3 into 1 into 1, that is -3. +3 into 1 into 1, that is +3, એટલે 0 થઈ જશે. 11 into 1 into 1 એટલે 44. 44 divided by 4 એટલે 11 આવશે. 11 A1. એમાંથી ટ્રાન્સલેશન અને રોટેશનલ માઇનસ કરશો તો ટ્રાન્સલેશનમાં એક A1 આવે છે, રોટેશનલમાં A1 છે જ નહીં, એટલે 10 થઈ જશે. એટલે આ ઓપ્શન નહીં આવે. આ ત્રણમાંથી એક આવશે. પછી ચેક કરવાનું B1. B1 times number of times B1 check કરશો તો 33 into 1 into 1, that is 33. -3 -1 1 એટલે 3 થઈ જશે. 3
1 1 એટલે again 3 11 minus 1 1 એટલે minus 11 so 33 minus 11 22 22 માં 6 એડ કરવાના 28 આ રીતે થશે 33 પછી -3 માઇનસ માઇનસ +3 થઈ જશે આ પણ +3 એટલે 6 એડ થશે આમાં અને -11 28 by 4 7 આવે 7 માંથી ટ્રાન્સલેશન રોટેશનલ માઇનસ કરો તો એક ટ્રાન્સલેશન છે B1 અને એક રોટેશનલ છે એટલે બે B1 માઇનસ કરશો એટલે 5 થઈ જશે એટલે આ બે કરેક્ટ A અને B બરાબર A અને B કરેક્ટ એમાં છે સર હવે A2 ઇનએક્ટિવ છે ને એમાં હા A2 ઇનએક્ટિવ છે એટલે 9B2 બંનેમાં આવે છે એટલે એટલે આપણે નહીં આન્સર આવે. લખવાનું એટલે આન્સર એ લખવાનું બરોબર so this is your correct one આમાં નંબર ઓફ ઇરિડ્યુસિબલ કમ્પોનન્ટ ગણવાનું કીધા છે એટલે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ A1 ગણવાના એટલે એક તો આ રિડ્યુસિબલ લેવાનું એક A1 લેવાનું અને આનો કોએફિશિયન્ટ 1 6 into 1 into 1 ગ્રુપ નંબર છે 3 plus 2 plus 1 that is H is equal to 6 so it's a 1 by 6 6 plus 3 into 1 into 2 6 6 plus 0 છે એટલે તો 0 જ થઈ જશે 12 by 6 that is 2A1 પછી A2 ચેક કરવાનું 6 into 1 into 1 that is 6 3 into 1 into 2 that is 6 -3 0 number of times C 6 into 2 into 1 that is 12 3 into -1 into 2 that is -6 ના તો 0 જ છે so 6 by 6 that is 1 so 2A1 plus 2A2 plus E okay in this way you can calculate number of times each component well how many sigma D are present in tetrahedral point group આમ તો આપણે જોયું હતું બટ એમ ખ્યાલ ના આવે તો TD point group લખી દેવાનું અહીંયા એક વખત આ બધા જ પોઈન્ટ ગ્રુપના કેરેક્ટર ટેબલ જોઈ લેવાના આ ક્યારેય ચેન્જ નથી થવાના એટલે કોઈ વસ્તુ તમારે ભૂલાય નહીં બરોબર એક વખત બધા જ જે પોઈન્ટ ગ્રુપ છે એના કેરેક્ટર ટેબલ જોઈ લેવાના ટેટ્રાહેડ્રલ પોઈન્ટ ગ્રુપનું કેરેક્ટર ટેબલ this one ચાલો કેટલા છે આમાં સિગ્મા ડી કેટલા છે સિગ્મા ડી 6 so it is 6 સિગ્મા ડી એ જ રીતે ઓક્ટાહેડ્રલનું પણ પૂછી શકે S4 એક્સિસ કેટલી છે જુઓ S4 એ પણ 6 છે ને ટેટ્રાહેડ્રલમાં એક્સિસ પણ 6 છે પછી સેમ ક્વેશ્ચન્સ તમને અહીંયા ઓક્ટાહેડ્રલ માટે પૂછી શકે ટેટ્રાહેડ્રલ પોઈન્ટ ગ્રુપના બદલે OH પોઈન્ટ ગ્રુપ so what happens for octahedral point group કેટલા સિગ્મા ડી છે this is the octahedral this one ચાલો કેટલા સિગ્મા ડી છે 6 6 સિગ્મા ડી
સિગ્મા D6 છે ને S6 8 છે, જુઓ S4 6 છે. તો હિયર ઓક્ટાહેડ્રલ 6 S6 એક્સિસ કેટલી છે? S6 કેટલી છે? 8. અહીંયા જોવાનું 8 છે, જુઓ અહીંયા બરોબર, અહીંયા 8 છે. C1 પોઈન્ટ ગ્રુપ કેમ આવે? મોલિક્યુલ્સમાં એક પણ પોઈન્ટ ગ્રુપ ના હોય તો એને C1 કહેવાય, એક પણ એક્સિસ ના હોય તો. આમાં CS આવે, આમાં C3V આવે, આમાં CS આવે ફિનોલમાં, બરોબર. ઓનલી પ્લેન ઇઝ ધેર. આમાં એક પણ સિમેટ્રી એલિમેન્ટ ન હોય, સો ઇટ હેઝ પોઈન્ટ ગ્રુપ C1. ઓકે, એ જ રીતે આ CS પોઈન્ટ ગ્રુપનું છે, CS. પછી આ પણ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું, સિગ્મા XZ X Y અને Z હોય, સિગ્મા XZ એપ્લાય કરો એટલે XZ ચેન્જ ના થાય, તો Y જે છે એ -Y થઈ જશે. to Z. પછી સિગ્મા YZ એપ્લાય કરો, Into Z. YZ એપ્લાય કરો તો Y અને Z ચેન્જ ના થાય, X -X થઈ જશે. આ ડાયરેક્ટ લાવવું હોય તો X અને Y ચેન્જ કરવા હોય તો C2Z લેવાનો. એ જ રીતે X Y અને Z હોય ને તમે C2Y એક્સિસ એપ્લાય કરો તો Y એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, -X થઈ જશે, -Z થઈ જશે. then you apply C2X, -X એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, Y અને Z ચેન્જ થઈ જશે, -Y અને +Z. Into Z. એ પણ C2Z C2Z. થઈને જ આવશે. ગુડ. એ જ રીતે એક પ્લેન અને એક્સિસ નું છે અહીંયા XYZ. પેલા સિગ્મા XY કરી દો પ્રોસેસ, રાઈટ ટુ લેફ્ટ જાઓ, XY ચેન્જ ના થાય, -Z થઈ જાય. then go for C2X, એટલે X ચેન્જ ના થાય, Y -Y થઈ જશે, Z +Z થઈ જશે. ડાયરેક્ટ આ લાવવું XZ. હોય તો Sigma XZ. સિગ્મા XZ. point group with point of inversion I, CO2 અને Cl2 બંને આવશે. ઇથાઇન માટે કયું કરેક્ટ છે? સીધી ઇથાઇન. તો linear molecule with I છે એટલે none of the mode are higher and both higher and Raman active are correct. Point of inversion I છે, infinite H point group છે, all are correct. CS આવતું એવું એક્ઝામ્પલ બધા જ આવે. CS એટલે ઓનલી પ્લેન ઇઝ ધેર. આમાં જો લોન પેર અને બોન્ડ પેરમાં પાસ તો આ પ્લેન વિચારવાનું, એટલે આના સરખા ભાગ પડી જાય. ફિનોલ હોય તો પણ અહીંયા બે લોન પેર હશે, એ બંને મિરર ઇમેજ લેવા માટે આમાંથી પાસ થતું પ્લેન આમ વિચારવાનું, એટલે મિરર ઇમેજ મળી જાય. સો ઇટ હેઝ CS point group. How many S4 axis in octahedral? This is octahedral with S4 6. બરોબર, એટલે ખાસ ઓક્ટાહેડ્રલ અને ટેટ્રાહેડ્રલ ના કેરેક્ટર ટેબલ એકવાર જોઈ લેવાના. CN ને પરપેન્ડિક્યુલર NC2 હોય એવું એક્ઝામ્પલ PCl5. PCl5. ગુડ. અને સિગ્મા H હોય એવું એક્ઝામ્પલ બોરિક એસિડ. Boric acid. Boric acid. ઓકે, સો આઈ થિંક આની હવે કોઈ આન્સર કીની જરૂર નથી. એવરીથિંગ વી હેવ ફિનિશ્ડ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર પેશન્સ.